ஜெண்டர் டிரான்சிஷன் பாலிசிஸில் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அல்பர்டா கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த கைட்லைன்ஸ் சேஞ்சஸ் என்ன, அதுலேருந்து பேரண்ட்ஸோட டேக்அவே என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் இந்த பாட்காஸ்டோட பர்பஸ். இது அல்பர்டாவில் ரிலீஸ் ஆனதுனால மட்டும் இது அல்பர்டன்ஸ்க்கும் கெனேடியன்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு இல்லை. நான் பேசியிருக்கிற டாபிக் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் காமனாக பொருந்துகிற ஒரு டாபிக் தான். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இதை கேட்கலாம். ஜஸ்ட் டு கிளாரிஃபை, ஜெண்டர் டிரான்சிஷன்னா என்னென்னா, ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அதை மேல் இல்லைன்னா ஃபீமேலாக ஐடென்டிஃபை செய்யப்படுவாங்க டாக்டர்ஸால். ஆனால் அவங்க வளர்ந்து வர சூழலில் சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால அவங்க தன்னை ஒரு எதிர்பாலினமாக மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படின்னா கிளினிக்கலி இட் இஸ் பாசிபிள். சில ஹார்மோன் இண்டக்ஷன்னாலையும் சில விதமான ஸ்டிராய்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னாலையும் அந்த ப்ராசஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு பேர் தான் ஜெண்டர் டிரான்சிஷன். இது வெறும் எதிர்பாலினமாக மட்டும் இல்லாமல் தன்னை ஒரு நான் பைனரியாவோ டிரான்ஸ்ஜெண்டராகவோ குயராகவும் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஜெண்டர் டிரான்சிஷன். ஸோ இந்த புரிதலோட இந்த பாட்காஸ்ட்குள்ளே போகலாம் வாங்க. Hey guys, this is Gautam here and welcome to my channel Chocolate Coffee Conversations. இன்னைக்கு நாம பேச போகிற டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் வெரி சென்சிட்டிவ் டாபிக். I'm really happy that I'm doing a podcast with this topic. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டை ஒரு பெட்டரான பிளேஸ் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் கம்பேஷன் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் அந்த கம்பேஷனை பில்டு பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான சில குவாலிட்டிஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா இன்க்ளூஷன். அந்த இன்க்ளூஷன் பலதரப்பட்ட மக்கள்லையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா தான். அப்படி பார்க்கும்போது ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் ஆல்சோ பிகம்ஸ் an important topic. எஸ், இந்த பாட்காஸ்ட் is going to talk about gender inclusion, but it is actually a reflection of what recently happened in Alberta. 31st of January 2024 அல்பர்டாவோட பிரீமியர் டேனியல் ஸ்மித் ஒரு வீடியோ வெளியிடுறாங்க in her official Twitter handle. அந்த வீடியோவில் she is discussing about some of the gender policies and she is refining some of the guidelines for gender policies. For those who did not know about it, let me go in a little bit of a detail of what these policies are. என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க அந்த வீடியோவில் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஜெண்டர் ரீஅசைன்மெண்ட் சர்ஜரி 17 years and below பண்ணப்படாது. You are only qualified to get any kind of gender reassignment surgery when you are 17 years and above. 16 and 17 years and அந்த பீரியடில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் you can take your puberty blockers or start your hormone therapy. அதே 16 and 17 years old இருக்கும்போது you can change your name and you can change your pronoun at school. There is no requirement of parental consent. Parent will just be informed. 15 years and below, nobody should take puberty blockers or hormone therapy. Even the parent cannot ask them to take it or do it. அதே மாதிரி 15 years and below-ல if you're changing your name and your pronoun, your parental consent is required and they'll also be notified, obviously. If there is any program in public school or in any school setup, if there is any program that talks about gender identity, a kid can go in there, but it's an opt-in procedure. அதாவது by default அவங்க அதுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க. She has to opt for it. She or he has to opt for that program. And the moment you are opted, your parent will be notified about it. Any material that these programs use has to go through Alberta legislature and they have to approve that material. The last one is sports choice. So the gender specific sport or gender only division will be started. For example, a transgender woman and a woman, when they're competing against each other, in the words of Daniel Smith, she says that the transgender women will have an upper hand in winning the sport. ஏன்னா அவங்களோட body are biologically more stronger. They are more stronger, genetically more stronger than the regular women who are born as a woman. அப்படி இருக்கிறப்போ the women get a choice. They get to choose that, okay, women's only division, if they want to participate அப்படின்னா they can participate. And at the same time, even for transgenders, there will be opportunities like ஒரு co-ed ஸ்போர்ட்டோ இல்லை ஒரு ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஸ்போர்ட்ஸ் செக்மெண்ட் நடத்தப்படும் where they can openly participate and have and show their talent. இதுதான் இவங்க சொன்ன கைட்லைன்ஸோட ஒரு பேசிக் ஜிஸ்ட்.
If somebody wants to watch that video, I'll try to include that in my social media handle. It's a Twitter video and you can go and watch in detail of what she spoke. ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. Now the purpose of my podcast is, it's not about discussing this guidelines, இதில் இருக்கிற சரி தவறு அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணதை பற்றி இல்லை. There is already enough backlashes from federal government, including Federal Health Minister Mark Holland, Justice Minister Arif விரானிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்ட்டாக பார்க்கப்படுது, இது வந்து ஒரு மைனாரிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேக்லாஷஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் ஆன். இந்த வீடியோ வந்து when I'm recording this podcast, the video just released yesterday. So within a day, there is a nationwide backlash that's going on. That's a different story. So my idea or my purpose of the podcast is to actually talk this to the parents. இப்போ I'm a dad, I have a 3-year-old daughter, but there are already parents who have kids in their teenage. There are already parents who have kids in their about to enter adulthood. This podcast is only for those guys, mostly actually. ஏன்னா first thing first, worldwide away 18 years is considered to be the time where a teen transfers from a teenager to an adult. And it's believed worldwide, it's psychologically proven, it's clinically proven by lots of different studies. அதனாலேயே வந்து there are so many countries who actually adopt this age for their legal right to vote, legal right to get married. So basically இந்த சொசைட்டியில் நம்ம நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ரேஷ்னலான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட சொசைட்டியோட நீட்ஸை புரிஞ்சு நம்மளோட நீட்ஸை புரிஞ்சு எஃபெக்டிவாக செயல்படுறதுக்கு 18 years is a good mark அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் நம்மள நிறைய பேர் அந்த ஏஜை கடந்து தான் வந்திருக்கோம். And we know how much of a stress or how much of a confused state our teenage period gives us. அந்த டைமில் நமக்கு நிறையா விதமான கேள்விகள், நிறையா விதமான கோவம், நிறையா விதமான ஒரு வெறுப்பு, ஒரு கருத்து இருந்திருக்கும். And it changes over time as you age and as you become 18, 19, 20. When you are 25, your ideologies are pretty much formed. So அந்த ஆங்கிளில் 18 years is a good mark. And based off of that, what Daniel Smith said or what Daniel Smith gave as a guidelines is really remarkable. I really support that. And இது வந்து அல்பர்டாவுக்கோ இல்லை வந்து கனடாவுக்கு மட்டும் இல்லை, இது வேர்ல்டு வைடாக எல்லாருக்குமே பொருந்தும். ஏன்னா அந்த சென்சிட்டிவ் ஏஜில் ஒரு ஜெண்டர் டெசிஷன் எடுக்கிறது, அது ஸ்பெஷலி வந்து ஒரு இர்ரிவர்சிபிள் ஜெண்டர் டெசிஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். Because once you enter that path, you can come back. There are so many studies, even I was trying to find out, okay, ஒரு puberty blocker யூஸ் பண்ணாலோ ஒரு ஹார்மோன் தெரப்பி யூஸ் பண்ணாலோ is it reversible? Can they change it after 5-6 years if that person decides that oh no I made a wrong decision, can I go back அப்படின்னு நினைச்சோம்னா can we do it now? இப்போ வரைக்கும் yes அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது, but the data is very limited because it's a very new technology. There is not enough data to validate that there wouldn't be any kind of side effect afterwards. Now again, I'm not talking in terms of any prejudice mentality. I'm not talking in terms of any taboo mentality that இந்த மாதிரி ஜெண்டர் டிரான்சிஷன்ஸ் நடக்கக்கூடாது, அவங்களை இன்க்ளூசிவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐடியாவே இல்லை. I really respect and I really put forward my right foot on that topic that everybody should have the right to choose their gender. They have a right to live on whatever they feel comfortable in. That is 100% true. ஆனால் அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்குது. அந்த ஏஜ் ஒரு பக்குவப்பட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா it is better. The technology is still available. Even after 18, people can do their surgeries, people can change from one gender to another, but at least at that point they have an informed decision to make. So as a parent, நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னா to actually identify the need and address it properly. ஏன்னா இப்போ kids are getting exposed to so many different aspects of this whole gender topic. Things are good, things are bad equally. ஆனால் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா to give them the right direction. அதுக்கு நம்மளை எஜுகேட் பண்ணிக்கணும். எப்படி நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்மளோட வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ, ஃபினான்ஷியலாக நம்ம வந்து பிட்காயின்லேருந்து ஒரு ஸ்டாக் ட்ரேட்லேருந்து விஷயங்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம், படிக்கிறோம், அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ, அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம கரெக்டான புரிதல் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும். நம்ம அதை தேடி படித்து புரிஞ்சாதான் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் when they approach us. இல்லையா, அட்லீஸ்ட் கைட் them towards the right counselor or the right people rather than just
thinking it in a prejudiced mentality that, oh, இதெல்லாம் தப்பு, இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது, இதெல்லாம் நம்ம சொசைட்டியில் இருந்ததே இல்லை, நான்லாம் அதை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு don't shove it under the carpet, because that is going to create even more repercussions. ஏன்னா already the avenue is out there, it's just at the reach of their grab. அப்போது அந்த அவென்யூ என்ன, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் எடுக்கிற டெசிஷன் கரெக்டாக இல்லையாங்கிறத கிளியராக அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணாமல் அவங்கள நம்ம அப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா it becomes even worse. And when they become 25, 26 or in their 30s, if they decide that illa, this decision was not right, I was not what I was thinking, now I have to turn back abdina, again the pain is a lot and the suffering is both for the kid and for the parent. So adanala be very conscious, talk about it, read about it. If your child is in that sensitive area, if that particular person is approaching you, as a parent you should be the first avenue that they should be approaching it without any fear, and you should guide them in a proper way by reading about it, by understanding this whole idea. Obviously I would like to do more content about how these things act, and I want to really talk about how is the scientific data about it, the clinical data based down. I should really talk with a guest who is capable of answering my questions as well. So I'll try to do more content based on the reception that I'm getting with this video. I hope this was useful, and I hope I was making sense with my podcast. As I always say, let's join our hands together and make this world a better place. Until I see you with my next podcast, this is Gautam signing off. Magilchi.